Okay. So coordinate geometry. Sir, by mistake live stream on చేశారు సార్. మీరు by mistake ఇది live stream on చేశారు. By mistake మీరు live stream on చేశారు సార్. By mistake కదా సార్, ఇది కావాలని. So what is this horizontal line is called? Horizontal line is x-axis. 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 Or it is called horizontal. Today morning I had a test on this only, sir. So this is y-axis or vertical. Yes, sir. So this will represent a plane, and you are moving in 2 dimensions. So when you mention x and y, so the reference point is called origin, that is 0, 0 corresponding to. So this is positive x-axis, this is negative x-axis, this is positive y-axis, this is negative y-axis. So already we have seen this is first quadrant, second, third, fourth. Now, how to represent any point on this one? From origin, if I want to represent a general point P, we have to make use of coordinates. x1 and y1. What is this x1 and y1 meaning? x1 is the coordinate on x-axis and y1 is the abscissa and the ordinate. Y1 is called abscissa. Yes. Other names of x1 and y1 are ordinate and abscissa. Sir, isn't the x1 abscissa? X is called ordinate. This is abscissa. Sir, x is called abscissa. నాకు అలా చెప్పారు, రివర్స్ లో చెప్పారు. Sir, x is called abscissa, sir. It's according to the NCERT book also. It is x is abscissa, na? Okay. Yes, sir. Whatever it is. So this is ordinate, y is ordinate, x is abscissa. Okay. Yes, sir. This is ordinate. So ordinates and coordinate. That's why it is called coordinate geometry. 2. Okay. That is 2 values, na? Ordinates and its coordinate. So okay, what is x1 means? From origin on the x-axis, I am moving by how much distance? x1 distance. Different distance, sir. It is x1 distance. So on x-axis you are moving x1 distance. So it is called, that is the meaning of x1. What is y1? On y-axis I am moving a distance of y1. Y1. On y-axis. So where these 2 straight lines will meet, the perpendicular lines from these points, where they will meet, it will make p x1 comma y1. Okay, this meaning is what it will form here. Is it a square or rectangle? X1 y1 are generally different, so it is a rectangle. That's why these coordinates are called rectangular coordinates, because it is forming rectangle always, so it is called rectangular coordinates. So the Cartesian coordinates, right? Rectangular coordinates, or it is called Cartesian coordinates. It is based on the scientist name Cartesian coordinates, who used these techniques initially.
Based on shape, it can be called rectangular coordinates, or scientist name, it is called Cartesian coordinates also. So if I want to represent another point Q, if I take Q, x2 comma y2, what is its meaning? What is x2 comma y2 meaning? Sir, here the point Q is x2 distance of x2 on parallel to the x-axis from the origin, and y2 distance from the origin along the y-axis. x2 comma y2 means it is at a distance of x2 from origin. Horizontal distance is x2, while vertical distance or height, this one is y2, right? Yes, sir. Yes, sir. Then my doubt is, so 2 points Px1 y1 and 2x2 y2 is represented. What is the distance between PQ? Straight line distance. So if I join this P and Q with a straight line, what is this PQ length? So here we'll use Pythagoras theorem. Can I extend this one here? So it will be a straight line parallel to the Can x-axis. construct right angle triangle. So PQ, I can call this as R. So what is this PR length will be? Because Sir, x2 minus x1. if I mark this as A, B, OB length is x2, OA length is x1. So PR is nothing but AB, na? This is rectangle only. So Yes, some sir. rectangle, or we can write in the next page. It will become clumsy. So, okay. So what is the PR first? So it is nothing but OB minus OA. It is x2 minus x1. X1. Right? What about QR? So this So y2 height minus is y1. y2, while this height is y1. So it is also y2 minus y1, right? This length of QR. So from diagram, so PR is equal to delta x, I can write. Delta x means final value minus initial value, a change in x coordinate, and QR is nothing but delta y, that is change in y coordinate, final value minus initial value. So what is actual length I want? Because this triangle PQR is a right angle triangle. Triangle PQR is a right angle triangle. So by Pythagoras theorem, so it is right angle triangle. What is Pythagoras theorem says? So here angle R is 90. So PQ square is equal to PR square plus QR square, right? So that means PQ square is equal to delta x square plus delta y square. Delta x is change in x value, that is x2 minus x1. Delta y is change in y value, y2 minus y. So we can write it as x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So you can write PQ is equal to square root of this one. This is distance formula, distance between 2 points, right? Yeah, yes, sir. So Yes. we can write the distance between, so distance formula,
the distance between two points P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 is, so PQ is equal to what we got? So x2 minus x1 whole square, change in x coordinates plus change in y coordinates, y2 minus y1 whole square. So this is distance formula. మామ ఈ ఫార్ములాని లోకస్ లో వాడతాం అనుకుంటా కదా మామ. అదే అంటే ఆ ఫార్ములాని లోకస్ లో వాడతాం కదా మామ. Wherever distance comes, you can use that formula. ఆ చాప్టర్ కూడా ఉన్నాము. Don't worry. Change of axis, locus, everything you will see. సార్ ఒక్కసారి పక్క పేజ్ ఇస్తారా? First write down this one diagram. X-axis, y-axis, P x1 comma y1, Q x2 comma y2, axis and ordinate, then rectangular coordinates or Cartesian coordinates. From diagram, simply we are using Pythagoras theorem. Just the definition of how to write coordinates we have seen. So you can practice that one. How to write 0, 4, 4, 0, different coordinates you can represent. I will send the worksheet. So just write. We have to write these notes, right? Sir, So just one minute. Vedic. no sir, clarify. Note down this one. So everything you have to learn in a logical fashion. Don't by heart anything. Just understand it so that you can easily remember it. So simply distance between is change in x coordinates, change in y coordinates, their squares, square root. Put of x is change in x coordinates square plus change in y coordinates. Vedic, is that live stream is coming? Yes sir, crystal clear. Is it visible in Google, like YouTube? Sir, it is sir. Sir, shall I tell you an idea, sir? If you want to do that live stream means while doing that live stream only at the top, keep your number also, sir, so that if anyone likes means they will. Sir, actually it is saying that it is private and then it is not visible. Sir, take it from private to public, sir, and. Why we will give public? It is private only. Oh. Just I want Sir, to if you record give it. public means everyone will see and they will call you, sir. Sir, you will get more members. Why we need? Let them suffer. Sir, you only ask me, sir. Honey, don't tell me this cock and bull stories, yeah. The package is 40 lakhs IITs. If you are of the caliber of IIT, I can make you to the range of IIT. So why I need a publicity? They will have to search for me. Sir, Not you I am only going tell to- me, sir, ఎంతమంది నువ్వు జాయిన్ చేయించగలిగితే నేను అంత డబ్బులు దాచుకుని నేను కొత్త స్కూల్ ఓపెన్ చేస్తా. You only told me, sir, one day to me. వాళ్ళే వస్తారు, నువ్వేం కంగారు పడమాకు సన్ని. Let them suffer. ఇది మోడీ స్టైల్. ఇక్కడ అందరూ ఒక్కడు కూడా 10th క్లాస్ లో 6th క్లాస్ లోపు ఉన్నాడు, ఒక్కడు కూడా లేట్ సార్ మా స్ట్రీట్ లో, ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప. ఓకే, డోంట్ వరీ. Done, sir. Is it finished? నో సార్. No sir. వేరే ముందు నుండి రాసేస్తాడు వినకుండా. చిచ్చి లేదు. So you can write here PR is nothing but OB minus OA. PR is equal to OB minus OA. That is because OB is x2, OA is x1. And QR is what
What is QR? BQ minus BR. So the height BQ is y2, BR is y1. So change in x-axis, we can call this delta x. Whenever delta x is there, that is final value minus initial value. Here the final values are x2 and y2, initial are x1 and y1. So x2 minus x1, y2 minus y1. Delta x and delta. So just it's simply root of delta x square plus delta y square. So these formulas you should be thorough with. Derivation part you can practice once or twice. So remember, IIT Advanced means you should be thorough with derivation only, not doing other things. Theory part you should be thorough with along with derivation. If you know the formulas, you can do normal IIT mains and other exams. Sir, can you please show next page? Hmm? Next page. Okay. Is this finished, everyone? So this is called rectangular coordinates or Cartesian coordinates. Okay. This is finished, everyone? So this is called rectangular coordinates or Cartesian coordinates. It is getting recorded here. Sir, please, Huh? please, Huh? happen, sir. Apala. Ah, Why? sir. Why are you worrying? That means something fishy. Really. Ah, sir. Ah, Sir, Vedic is the funniest guy I have ever sure. memorized, sir. Keep quiet. అవునా ఎన్ని నేను బేసిక్స్ అన్ని చెప్తానండి రికార్డ్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన వాళ్ళు పడేస్తాను ఎన్ని నేను టీచర్ అయితే పర్లేదు సార్. ఏపీఆర్జేసీకి ఇస్తున్నాం కదా వాళ్ళు ఐఐటీస్ కావాలంటున్నారు ఐఐటీ కావాలంటే నీకు ఒక సంవత్సరం చెబితే ఎలా వస్తుంది స్టార్ట్ ఫ్రమ్ స్కూలింగ్ సో ఐ కాంట్ గివ్ డైరెక్ట్లీ నా ఎవ్రీ డే సో ఐ విల్ గివ్ ద రికార్డెడ్ వీడియోస్ టు దెమ్ టు యాక్సెస్ మై ఛానల్ సో ద టాపర్స్ విల్ బి అలౌడ్ టు అటెండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ల్యాబ్ everywhere computer labs are there, so 10 to 12 20 computers are available, so I will suggest them what are the books they have to follow. Uncle, next slide. Is this finished, everyone? Yes, sir. So this is distance formula. At the end of the day you need to remember this one, so give it some star marks with red. So Sir, that okay. part is- Okay, example తీసుకొని ఫార్ములా యూస్ చేసి చేస్తారా? This is easy na, you can use. I will give the worksheet anyhow. The distance between 2 points x1 y1 and x2 y2 is root of x2 minus x1 whole square. So difference of first coordinates and difference of second coordinates. Okay, so can you deduct some results from here? If one of the coordinate is 0, what is distance of any point from origin? The 0 sir. Distance between the point
Px1 comma y1 from origin. From origin. That means one of the coordinates is q is simply 0 comma 0. So it will become root of, because x2 is 0 minus x1 square is x1 square only. So it is x1 square plus y1 square. So the distance of any point from origin is root of x1 square plus y1 square in 2 dimensions. Okay. That is simply out of those 2 points, 1 point I have taken as origin. So the distance from origin is any point x1 comma y1 is root of x1 square plus y1 square. Is it fine? Yes, sir. Now, what is the slope of the line? So whenever a line or diagram is there, whenever you write a curve, there will be tangent line. Here line means the PQ line will have a slope. The slope is defined as slope of a line PQ. Generally, it is represented by letter M. This can be defined as tan theta. So from the diagram, what is tan theta? So if I write this angle, the angle made by this line with horizontal is theta. So what is tan theta? Tan theta is QR by PR, right? Tan theta is opposite side by adjacent side. From triangle PQR, tan theta is opposite side by adjacent side. So what is opposite side? Is PR, QR. So QR by PR. Then slope is equal to theta is given, you can write it as tan theta. QR by PR means delta y by delta x, that is y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is called slope of the line. So this is the definition of slope. Slope means tan theta, and theta is the horizontal. The angle made by the line with the horizontal is given. It is tan theta, or change in y coordinate by change in x coordinate. If the 2 points are given, the slope is given by this. So from this one, what is slope of horizontal line? Deductions, Aryan? Slope of horizontal line. Horizontal means what is the angle it will make with horizontal? 0, na? Yes, sir. Here we say that theta is angle made by the line with horizontal. Here we have not mentioned what is theta. Theta is where theta is angle made by the line with horizontal or with x-axis. By the line with x-axis, positive x-axis always. So when I take horizontal line, slope of horizontal line is equal to m is equal to tan 0, because theta is equal to 0. So which is Slope is undefined. 0. What about slope of vertical line? అన్డిఫైన్డ్ Sir, 1 వస్తుందేమో. Slope of vertical line is not 1, it is undefined. M is equal to tan 90. Tan 90 is, vertical line means theta is 90, na? So vertical is, y-axis is making an angle 90 with horizontal or x-axis. So vertical line it is tan 90.
it is infinity or undefined. Excuse me, sir. So isn't tan 0 undefined? No, tan 0 is 0 only, na? Oh, yes, sir. Sorry. Yeah. Tan 90 undefined because it is infinity. Yes, sir. That means slope of a line when it is horizontally is 0, slowly it will increase. At tan 45 it is 90, tan 45 it is 1. So slope is 1 when it is tan 45. It is inclined to horizontal and vertical, same angle, 45, 45. When it is aligning with the y-axis, it is infinity. Yes, sir. Slope is infinity. Sir, I got confused here. Sorry. Sir, పక్క పేజ్ చూపిస్తారా ప్రీవియస్ వన్? Okay. ఓకే. So can slope be negative? ఉండొచ్చు మా. Can. When Yes, it goes because Yes, the sir. angle can be when it lies between 90 to 180, slope is negative. If you draw a line, it can be in first quadrant or second quadrant. If you draw any line, it will be in first quadrant and third quadrant also. If you draw any line in this direction, so it will lie in second and fourth quadrant, then the slope is negative. Yes, sir. So note down these things first. Slope of horizontal line is 0, slope of vertical line is infinity. Sir, I just want to ask one thing. So like if there are 2 points in the second or the third quadrant, so like if we draw a line between them, so then the slope would be negative, right? Second and third quadrants. Yes, It sir. depends on its inclination. So, yes, sir, inclination. If the inclination is, look at it, when it is 0, it is 0. When it is going upwards, before 90, if it is inclining in this plane, it is positive only. When it is 90, it is infinity. When it is more than 90, it is negative. Okay, sir. Because second and third plane, we don't know whether it is inclining forward or backward. Okay, sir. Sir, If it is acute angle, it is positive. Obtuse angle, it is negative. We have to take horizontal angle made with horizontal. Chandana? Sir, previous page. Hmm? Previous page. Ida? అవును సార్. So slope can be positive, 0. 0 means horizontal line, or negative also. So when the line lies in, it depends on slope only, not about lying about. Okay, we will write the what are the equations of these lines, because that is quadratic equation, simultaneous equations, not simultaneous. It is two variable equation in two variable. Two lines are there, then simultaneous equation. Sir, next page. So slope of the line is tan theta, that is delta y by delta x. If coordinates are given, you can write it as delta y by delta x. Sir. Previous slide. Previous slide. ఏం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు రాక ప్రీవియస్ స్లైడ్ అంటున్నావు? అంటే మీరు త్వరగా వచ్చేసారు అందుకు. అయిందా? ఇస్ ఇట్ ఫినిష్డ్? ఒకసారి వెళ్ళండి సార్. వేరే వాళ్ళని అడిగి తీసుకో. లాస్ట్ పాయింట్. లాస్ట్ పాయింట్ లేదు, ఈస్ట్ పాయింట్ లేదు, వెనక్కి వెళ్ళదు. లాస్ట్
ఒక్క సెకండ్లో అయిపోతుంది సార్. First flip program. అయిపోయింది సార్, అయిపోయింది. అయిపోయింది. Is it over? ఒకే ఒక్క No, సెకండ్. sir. డన్. No. ఓహో, ఓకే. So slope also you need to learn. Because ఓకే. there are with slope. So when a line is given, you can find slope and area. Now you can write the equations. So the slope can be zero. When it is zero, when theta is zero. Positive, when it is positive. When it is positive. Theta lies So when between the angle made by the slope on the horizontal line is between 0 to 90 degrees. 0 to 90, not equal is not defined because it is not defined. So 0 to 90. It can be negative also. When it is negative, when theta lies between 90 and 180, na? Yes, sir. Because in second quadrant tan is negative. Yes, sir. Slope can be positive, 0 or negative. 0 means 0, positive is 0 to 90, negative means 90 to 1. మామ మరి థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో మామ Because third quadrant and first quadrant is the same. So if it lies in third quadrant line, it is also same. మరి ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఓకే negative. ఓకే సార్, వెనకాల స్లైడ్లో స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ పీక్యూ, స్లోప్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ లైన్ అయ్యే ఉన్నాయి కదా సార్. స్లోప్ ఓకే సార్, వెళ్ళిపోవచ్చు నెక్స్ట్ స్లైడ్. So you need to find slope means delta y by delta x. So Okay. change in y coordinate by change in x coordinate. ఓకే. What is change in y for a change in x? It's called slope. ఎస్ సార్. Then, so can we write the equation of the line? So suppose I am having, I told that there is a line which joins P x1 y1 and Q x2 y2. This is a straight line, right? So it can be extended because I am not saying about line segment. PQ is called line segment. So that length is root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. A line can be drawn passing through these points. So how to write? So it is called 2-point form, equations of line. So Bannu, idena kavalanna nuvu? ఇదే మామ ఏడో ఈక్వేషన్లు ఉంటాయి అన్నారు మామ. We will see equations of a line. So 2-point form. So when 2 points, so we can write the statement, the equation of a line passing through, the equation of a line, listen first. Passing through P x1 comma y1 and Q x2 comma y2. So if I take any point on this line R x comma y, so I told that the slope of a line is always constant, na? The angle made by the line with horizontal does not vary, na? Right? Is it right?
Yes, sir. Yes, So, sir. because line will make a single angle, it cannot change. If it is a curve, so the angle can be changed because the line drawn from this horizontal to this curve may vary from point to point. But for a straight line, it is same. So, can I write the slope of, so here PQ also representing the same line, slope Yes, of sir. PQ is equal to slope of PR also, Yes, sir. or slope of RQ, or right? Slope of PR. So because both all 3 points lie on the same line, so their slopes, any 2 points you can select, whatever slope it is having, the same slope should be, other 2 points also should represent, because they all lie in the same line. So same line will have same slope. So what is slope of PQ? Is y2 minus y1 by x2. X2 minus x1. What about PR? X1 y1 place, we are having x comma y, so is y minus y1 by x minus x1, right? So can I write the equation of a line as, equation of line means you have to write in terms of a general variable x comma y. So y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 times x minus x1. This is equation of a line passing through given points x1, y1 and x2, y. This is 2.4. So note down this one. So this is the 2.4. So y minus y1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 of x minus x1. Simply delta y by delta x. ఈజీగా ఉంది, మాకు చెప్పేటప్పుడు దాన్ని ఏదో ఏంటేంటో చెప్పారు. So can you kindly explain this again? Sir, I did not understand this one. Aryan, here if I write any 2 points, it will represent a straight line. Huh? Yes, sir. So I have selected first P and Q. So it will represent a straight line. So I can find the slope of that straight line. Yes, sir. And P and R also represent a straight line. Yes, sir. So I can find the slope of that straight line also. Yes, sir. Because all of them are lying on the same straight line, both the things should give the same slope now. Yes, sir. Because slope of a straight line is constant. If a curve is there, then slope will vary. But for a straight line, the slope is constant. So slope of PQ is equal to slope of PR. Okay, sir. Because I need to find a general equation, a general point x comma y I have selected, which lies on the line joining these 2 points PQ. Yes, sir. సార్ ఒక్కసారి ప్రీవియస్ పేజ్ చూపిస్తారా? ప్రీవియస్ వన్. ఇదా సార్ అయిపోయింది. ఏది ఇదా? ఇది కాదు సార్, తర్వాత. ఎస్ సార్. Sir, like this is like sir, like in physics also, like if for example if you plot a distance time graph, for example finding the speed from the slope, if it's uniform, then like slope of PQ is equal to slope of PR only, right? Same only. The same concept we'll be using. The bad thing is they don't introduce these things in maths, but they introduced it in physics. Because 9th class physics, it is having graphical derivation of these things now. Equations of motion. So can you show the next slide, please? So is this over? Yes, sir. Yes sir. So I can convert this simply into another equation. How? So point slope form.
Can you give me suggestion how to convert this into point slope form? Suppose the point Px1 comma y1, the equation of a line passing through Px1 y1 and with slope m is equal to, m is the slope, this is the Yes, sir. point. So what is m actually? It is nothing but y2 minus y1 by x2 minus x1. Yes, sir. So can I replace that y2 minus y1 by x2 minus x1 with m? Right? Yes, sir. So Yes, sir. that is the equation in point slope form. So y minus y1 is equal to m times of x minus x. So like m is the slope of the PQ, and then here, then y minus y1 would be equal to the product of the slope of PQ and then times the x minus x1, the delta x. Yeah. So just instead of y2 minus y1 by x2 minus x1, they have given directly it as its value as m, slope. So y minus y1 is equal to m into x minus x. So what is the equation of a line passing through origin? So if this point is 0, 0, then it is the equation of line passing through origin. No? Yes, Sir. sir. So equation of a line passing through origin. Equation of a line passing through origin. That means in place of P x1 comma y1 is equal to nothing but 0 comma 0. If I substitute that one, it will become y is equal to mx. This is the equation of line passing through R with slope m. Right? This is third. Okay? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next is, I need to find slope intercept form. What is intercept? Let us have the concept of intercept first. I mean, coming in between, sir. Intercept is, it is cutting the x-axis or y-axis. Okay. Intercept means it should cut now. Yes. So slope intercept. అది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉండే పాయింట్ నుంచి ఆర్యన్ కి డిస్టెన్స్ అని చెప్పారు మాకు మరి. Intercept means it will cut, the line will cut the x-axis or y-axis. If it cuts x-axis, then it is called x-intercept. Manu, you measure on x-axis, it is called x-intercept. From origin where it is cutting the x-axis, that is called x-intercept. If it is measured on y-axis, it is called y-intercept. First we will see y-intercept, slope intercept. So the slope of the line is given as m and intercept is c. That means from origin, the line is cutting the y-axis at c. That means what is the coordinates of this point? Because on x-axis it is not moving, this point will become 0 comma c, right? Yes, sir. Yes, sir. Because it's the distance of the C. y-axis. So can I write the equation of a line passing through this point 0 comma c and m? Already I am having na. Instead of Yes, sir. x1 y1, I can simply put. So my x1 y1 is nothing but slope intercept from 0 comma c, where c is y-intercept, where the line cuts the y-axis. So my equation will become y minus y1 is equal to m times x minus x1 is 0. So y is equal to mx plus c. Right? Yes, sir. Yes, sir. So this is slope intercept. So what is the equation of a line with two intercept form? Two intercepts means two intercepts. That means where it is cutting x-axis, where it is cutting y-axis will be given. So two intercepts form. So two intercept form is, suppose the line is cutting x-axis at a distance of a,
So that this distance is A, and y-axis is at a distance of B. So A is x-intercept. That means where it cuts the x-axis. So what is the points of x-axis? Because it is at a distance of A on x-axis, but on y-axis it is 0 distance. So here it is at a distance of B on y-axis, 0 distance from x-axis. So A is x-intercept and B is y-intercept. So I got 2 points now. I can use 2-point form now. What is 2-point form? I can call this one x1, y1. This as x2, y2. So what is the formula? Y minus y2 minus y1 by x2 minus x1 times x minus x1. So substitute the values. Y minus y1 is y minus 0 is equal to y2 minus y1. What is y2 minus y1? B minus 0 by x2 minus x1. x2 is 0, x1 is A. So 0 minus A into x minus x1. What is x1? A. So y is equal to, this is B, this is minus A. So minus B by A times x minus A. So you can bring this here. Just 2-point formula we have student this one. So y by B, or if you bring this minus B also here, this will become x by A minus 1. So you can bring y by B here x by A. So x by A plus y by B is equal to 1. So here if you put x is equal to 0, you will get y is equal to B. That is the point now. It is satisfying the line. 0 comma B is a point. If you put y is equal to 0, x is equal to A. So A comma 0 is a point on the line. So if you substitute the points on the line, it will satisfy the equation. So this is 2-intercept form. Yes, sir. So there is one more thing. It is called normal form. Can you try that one? How to write normal form? Is that normal form is given? ఉంది మామ నార్మల్ ఫామ్ కూడా. So normal form means they will give, this is a straight line. So a perpendicular is drawn from this origin to straight line. So this length is P and it is making an angle. The normal or the perpendicular drawn from origin onto the line, this is the shortest distance, no? The normal, whatever perpendicular distance is, that is the shortest distance. So from origin, the length is P and it is making an angle theta. So you can find what is the x coordinate, what is the y coordinate. So you can find what is A, what is B. Because this is 90 degrees, O, E. You can call this as A, E. So this is O. So this OPA is right angle triangle, this OPB is right angle triangle. So this distance is P. We don't know A and B, but we know P and theta. They have given us P and theta, where P is the perpendicular distance or normal distance a normal distance. It is called perpendicular or normal distance. From origin onto the line. Can you try this one? So can you find, if you find A and B, I can simply write my equation as x by A plus y by B is equal to 1. So try this one. Use your trigonometry knowledge. What is the relation between P and theta and A and B? Is A is P cos theta or P by cos theta? Or A is P sin theta or P by sin theta? Anything.
because one side is P, other side is A. So if you observe, this is 90 degrees. This is also 90 degrees. Obviously, here A is the hypotenuse, here B is the hypotenuse. Okay. So find the relation between. So, Sir, Vedic. sir, Try చేస్తావా? sir, sir, like, will you send this in classroom, sir? No, why I should see. Sir, What then, is doing in the class? sir, once can you go back to the sixth slide, sir? పంపిస్తా వెళ్ళు. అయితే ఓకే సార్. ముందు ట్రై చేయి. ఓకే సార్. ముందు అది అర్థమైతే తర్వాత రాసుకోవచ్చు. ఏది మీలాంటి వాళ్ళ కోసమే వీడియో రికార్డ్ చేసేది. మీరు తర్వాత వీడియో చూసే పని లేదు. చూస్తాను. ముందు అర్థమైతే తర్వాత దాని డెరివేషన్ నువ్వు రాయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ. Aryan, is it okay? Yes, sir. I just need to practice them. Like, yes, sir. శ్రీజ అయిపోయినాయి అవన్నీ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ లైన్స్ చెప్పలేదా మీకు? లేదా అంకుల్, అప్పుడు మీరే చెప్పారు ఫిజిక్స్ అప్పుడు. ఓకే. Sir, sir. So do you know on Friday I have my science exam? Okay. This Friday na? Yes, sir. Like in physics, like motion and force and laws of motion are coming. ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతాను నేను. అనుష, నీకు దండం పెడతా, మ్యూట్ చేయి. బాల్కనీలో వరండాలో కూర్చుంటే, లేదంటే రూమ్ లోకి వెళ్తే అన్మ్యూట్ చేసుకో. లైవా దేంట్లో వస్తుందా లైవ్? లైవా లైవా
ప్రాక్టీస్ చేశారా మూవింగ్ చార్జెస్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం? దీప్తి, సార్ ప్రాక్టీస్ చేశారా? ఎస్ సార్. ఏం చెప్తున్నావు? చార్జ్ అట్ రెస్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది, అంతేనా? మూవింగ్ చార్జ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ చేస్తుంది. So when a charge moves in a magnetic field, what is the force exerted by magnetic field on charge? Formula em vastundi? Q times V bar cross V bar. So దాని నుంచి డిఫరెంట్ డెరివేషన్స్ చూసాం, అంతేనా? ప్యారలల్ గా యాంటీ ప్యారలల్ గా అయితే ఫోర్స్ ఏమి ఉండదు, పర్పెండిక్యులర్ గా అయితే సర్క్యులర్ పాత్ లో ఉంటుంది. అదర్ దాన్ 0, 90, 180 వెళ్తే హెలిక్స్ ఉంటుంది. అది కూడా యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే హెలికల్ ఉంటుంది, నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే హెలికల్ పాత్ కూడా అంటే డిస్టార్టెడ్ హెలిక్స్ ఉంటుంది. మనం కనుక బుక్ తీసుకుని స్పైరల్ బైండింగ్ దాన్ని లాగామనుకో, అది కనుక అలా రింగులు రింగులుగా దూరంగా వెళ్ళిపోతుందో, మనం నాన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెట్టినప్పుడు ఇది కూడా డిస్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంకేనా చూసిందన్నా? నెక్స్ట్ ఇంకేం చూసాం? ఒక చార్జ్ ఎంటర్ అయితే అన్నది ఫోర్స్ ఉంటుంది. సో కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ మీద ఎంత ఫోర్స్ ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో చార్జ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఏమొచ్చింది అది? బిఐఎల్ సైన్ థీటా, అంతేనా? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అయితే బిఐఎల్ సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఉందనుకో. సో హౌ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. మ్యాగ్నెటిక్ యూనిపోల్ ఉంటుందా? మ్యాగ్నెటిక్ సౌత్ పోల్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ నార్త్ పోల్ కానీ ఫిజికల్ గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయా? నో సార్. సో మ్యాగ్నెట్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ లో అయితే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ సపరేట్ ఉంటుంది. ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ ఛార్జెస్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ లో సపరేట్ చేస్తే దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అంటాం. దాని డెరివేషన్ లో చూసాం. సో మ్యాగ్నెట్ మాత్రం ఎప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ లోనే యాక్ట్ చేస్తుంది. నార్త్ పోలు సౌత్ పోలు ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఈజ్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్. సో సర్క్యులర్ లూప్ లో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది అనుకో, దీన్ని ఏమన్నా యాంటీ క్లాక్ వైజా క్లాక్ వైజా? ఇస్ ఇట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ క్లాక్ వైజ్?
Anti-clockwise, sir. Anti-clockwise. Clock opposite. This current is called anti-clockwise. This current is called clock. So మనం చూసే డైరెక్షన్ లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉందనుకో. So every current carrying loop will act like magnetic dipole. So ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉందనుకో, it will act like a south pole. Anti clockwise అయితే it will act like a north pole. Anti clockwise నార్త్ పోల్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది నార్త్ పోల్ లా యాక్ట్ చేస్తుందని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ దీని దగ్గరికి తీసుకొస్తే దీని వైపుకి నార్త్ పోల్ ఉండాలా, సౌత్ పోల్ అట్రాక్ట్ అవ్వాలా? లైక్ పోల్స్ రిపెల్లా అట్రాక్టా? Repel, sir. లైక్ పోల్స్ రిపెల్. సో నార్త్ పోల్ దూరంగా వెళ్ళి సౌత్ పోల్ దీని డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? వెన్ కరెంట్ ఈస్ పాసింగ్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ద కరెంట్ లూప్ విల్ యాక్ట్ లైక్ ఏ నార్త్ పోల్. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే ఇట్ విల్ యాక్ట్ లైక్ సౌత్ పోల్. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఆఫ్ దిస్ magnetic dipole? Dipole moment అన్నాం కదా. What is the dipole moment? It is given by I into A, where A is cross sectional area. ఇప్పుడు దీని మీద n టైమ్స్ n లూప్స్ ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది? NIA. So the current carrying loop will act like a magnetic dipole whose magnetic moment or dipole moment is given by NIA. N is the number of loops, the number of turns or loops. I is current, strength of current. A is cross sectional area. So every current carrying loop will act like a magnetic dipole. When the current direction is anti-clockwise, it will act like a north pole. When it is clockwise, it will act like a south pole. The magnetic moment is given by NIA. N is number of loops, I is current in the loop, or strength of current in the loop. So A is area of cross section. So circular loop ichchadanko, current is passing in a circular loop. What is magnetic moment? Suppose R is given. So magnetic moment will be, what is area of this one? Cross sectional area is pi r square. If they are giving circular or square loop, anti-clockwise, so the current passing is I. So each side is of length A. Then what is magnetic moment? Because it is anti-clockwise, it will act like a north pole, and its magnetic moment is I times A square. Okay, na? It depends on cross-sectional area of loop. So it will act like anti-clockwise north pole. So when it is acting like a magnetic pole, what is the direction of magnetic moment? How to find magnetic
magnetic field direction. So right hand thumb rule, if you hold that one with a right hand thumb in the direction of current carrying, current వెళ్ళే డైరెక్షన్ లో థంబ్ పెట్టి ఫిస్ట్ క్లోజ్ చేసామనుకో, ఏ డైరెక్షన్ లో ఏళ్ళు మనకి చూపిస్తాయో ఇది క్రాస్ ఎట్ క్రాస్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఇంటూ ద ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఇప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉందనుకో, మనకి ఏళ్ళు ఏమవుతుంది, బయటకు వస్తున్నాయో ఇందులో చూస్తే లోపల చూసినప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, అది కర్వ్ లాగా ఉందనుకో, పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వెళ్తున్నప్పుడు అవుట్ ఆఫ్, అంతేనా? magnetic moment will be magnetic field will be out of వస్తుంది. అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి, డాట్ రాయాలా, ఇంటూ అయితే డాటా, అవుట్ ఆఫ్ డాట్ సార్. ఇంటూ ఇది అవుట్ ఆఫ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అవుట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఎలా ఉండాలి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా గుర్తుందా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ మొమెంట్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది అవుట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్. నువ్వు రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ తో తీసుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ వస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి అవుట్ సైడ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ విల్ బి ఇంటూ ద ఫీల్డ్. B bar and M bar are in opposite direction. ఓకేనా? మీకు రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ తో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది, మొమెంట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో రాయాలి. ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్, నార్త్ పోల్ పైకి ఉన్నట్టు ఉంది, సో నార్త్ నుంచి దూరంగా పోతున్నట్టు ఉండాలి మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్, నార్త్ టు సౌత్. ఓకేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ డైరెక్షన్ విల్ బి మనకి పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ అంటాం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఈస్ నార్త్ టు సౌత్, నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ఇంటూ ద. సరే పట్టుకుంటే ఓకేనా? సర్క్యులర్ పాత్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంటూ ద ఉంటుంది సార్. సర్క్యులర్ పాత్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంటూ ద ఉంటుందా సార్? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. డైరెక్షన్ సౌత్ టు నార్త్, ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఓకేనా? ఓకే. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఇంటూ ఉంటుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో ఛార్జ్ కనుక మూవ్ అవుతూ ఉంటే మనకేమవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఛార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇప్పుడు మనం పాయింట్ పార్టికల్ గా ఆ డైమెన్షన్ లెస్ గా తీసుకుంటాం. అలా కాకుండా ఏదన్నా వస్తువు మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉందనుకో, సో సపోజ్ ఏదో షేప్ ఉంది, ఇలా
ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, దీని మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంది, దీన్ని రొటేట్ చేస్తున్నాం. రొటేట్ చేస్తే కూడా ఛార్జ్ రొటేట్ అవుతున్నట్టేనా, ఛార్జ్ మోషన్ లో ఉన్నట్టే బిహేవ్ చేస్తుంది కదా. సో దానివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుందిగా. సో ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి యాంగులర్ మొమెంటం కి రిలేషన్ ఏంటో చూద్దాం. ఇఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్, a charged object, non-conducting, charged body is rotated with some angular velocity, angular speed. So ఏదో నాన్ కండక్టింగ్ చార్జ్ బాడీ ఉంది, దీన్ని ఏదో సెంటర్ ఆఫ్ దీనికి యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ తీసుకుని దీన్ని ఒమేగా అనే స్పీడ్ తో రొటేట్ చేస్తున్నాం. సో దీని యాంగులర్ మొమెంటం ఎలా వస్తుంది? యాంగులర్ మొమెంటం ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగులర్ మొమెంటం ఐడియా ఉందా? ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లీనియర్ మొమెంటం అయితే ఏం రాస్తాం? మాస్ ఇంటూ వెలాసిటీ. సో యాంగులర్ క్వాంటిటీస్ లో మాస్ బదులు ఏం రాస్తాం? మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇంటూ యాంగులర్ స్పీడ్, ఐ ఒమేగా. సో సపోజ్ ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంది అనుకో, యూనిఫామ్ గా సర్క్యులర్ అనుకున్నాం, సర్క్యులర్ రొటేట్ అవుతుంది. అయితే ఇది ఏమవుతుంది? యూనిఫామ్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటుంది. లేకపోతే సో moment of inertia can be written as mr square into omega. What about magnetic moment of this one? M is equal to ఒకే లూప్ ఉంది కాబట్టి IA. So what is I into A? A is pi r square na, pi r square. So if the total charge on the body is Q, so I ఎంత ఉంటుంది గుర్తుందా? ఐ ఎలా వస్తుందో? ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లో ఆఫ్ చార్జ్ పర్ యూనిట్ టైం. సో చార్జ్ యాక్చువల్లీ ఫ్లో అవట్లా, బాడీ మొత్తం రొటేట్ అవుతుంది. చార్జ్ బదులు బాడీ మొత్తం రొటేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకుంటే Q/T ని మనం QF అని రాయొచ్చు, అంతేనా? కరెంట్ ని, ఇది కరెంట్ ఫ్లో ఎలా ఉంటుందంటే QF. So QF into pi r square. So వీటి రేషియో ఎంత అవుతుందో చూడండి, L/M. So M can be written as F ని ω/2 పై రాసుకోవచ్చా? QF into pi r square. I can cancel. Q omega r square by 2. So what is ratio of magnetic moment to angular moment? So take this one as 1, this as 2. The ratio ఎంత వస్తుంది? mr square omega by r square omega cancel అయిపోతుంది. It is nothing but Q/2m. where m is mass of the body. ఇక్కడ క్యాపిటల్ M అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్, ఓకేనా? m/l is equal to Q/2m. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మాస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకో, అప్పుడు మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మారుతుంది. mr స్క్వేర్ బదులు k టైమ్స్ mk స్క్వేర్ అని రాయాల్సి వస్తుంది. రేడియస్ ఆఫ్ గైరేషన్ వస్తుంది అక్కడ 2/5 or 3/5 or okay na. So when a non-conducting charged body is rotated with some angular speed, the angular momentum is I omega, where angular momentum is mr square, omega is angular speed. Ade dipole moment ఎలా వస్తుంది? number of loops into IA. number of loops ఇక్కడ ఒకటే. ఇక్కడ చార్జ్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది? చార్జ్ ఫ్లో పర్ యూనిట్ సెకండ్. మొత్తం రొటేట్ అవుతుంది బాడీ ఫ్రీక్వెన్సీతో, దాని నుంచి ఐని QF అని రాసుకోవచ్చు, దాని నుంచి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఒమేగాలో రాయొచ్చు.
Note down this one. Sir, magnetic dipole vector scalar. డైపోల్ ఎప్పుడు వెక్టార్, అందుకే కదా దాని డైరెక్షన్ ఉంది, ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, సౌత్ టు నార్త్. ఓకేనా? మళ్ళీ మనం డైపోల్ గురించి సపరేట్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ డైపోల్ లా బిహేవ్ చేస్తే దానికి ఎంత ఉంటుంది ఏంటి అనేది చూసాము. ఓకేనా? ఇంతకీ ఇందాక మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటుంది, నార్త్ నుంచి సౌత్ ఉంటుంది కదా, డైపోల్ దానికి ఆపోజిట్ లో ఉండాలి. సో ఇది సౌత్ టు నార్త్, ఆపోజిట్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఆపోజిట్ టు బి బార్. ఆపోజిట్ వచ్చినప్పుడు ఇందాక ఇది ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్, ఇది ఇంటూ ఉంటుంది కరెక్టే, ఇదే ఇంటూ ఉండాలి, ఇక్కడ కూడా ఇంటూ ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ సౌత్ టు నార్త్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే నార్త్ టు సౌత్, ఇది నార్త్ టు సౌత్ ఉంటుంది, దీనికి ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లో కూడా ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆపోజిట్ లో ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ నెగిటివ్ చార్జ్ టు పాజిటివ్ చార్జ్, అంతేనా? పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ చార్జ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో నార్త్ పోల్ పాజిటివ్ చార్జ్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది, సౌత్ పోల్ నెగిటివ్ చార్జ్ లా బిహేవ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ ని ఇది లోపల డిఫరెన్షియేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ చెప్పారు మీకు చెప్పారు. చాలా అవసరం లేదండి. Ajay, mute your audio. Next one is, when a dipole is kept in a magnetic field, what is the torque experienced by magnetic dipole in uniform magnetic field? ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ పెడితే టార్క్ ఏమొచ్చింది? ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ కి టార్క్ ఎంత వచ్చింది ఐడియా ఉందా? టార్క్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డైపోల్ మొమెంట్ ఇంటూ E sin theta. P బార్ క్రాస్ E బార్, అంతేనా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి అయితే Yes, sir. ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఇంటూ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్, it is also magnetic dipole moment into magnetic field.
M bar cross B bar. So where theta is angle between M bar and B bar. So ఇంతకీ external magnetic field ఇది. ఈ magnetic dipole వలన వచ్చే ఈ magnetic dipole వలన magnetic field ఉంటుంది. దీనికిను external magnetic field కి ఉన్న డైరెక్షన్ బట్టి టార్క్ ఉంటుంది. So tau bar is equal to mb sin theta. Then both are parallel or anti-parallel, torque is 0. So tau is equal to m వచ్చింది current carrying charge ఉంటే nia అంతేనా. So niab sin theta. This is the torque experienced by a magnetic dipole or current carrying loop. Current carrying loop ని magnetic field లో పెడితే ఇంత టార్క్ యాక్ట్ చేస్తుంది దాని మీద. So suppose permanent magnet is there, horse two magnets. So ఇందులో కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ పెట్టారు. So depending on the direction of current, this loop will experience a torque. So this is the working principle of electric motor. అంతేనా. పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ మధ్య లేకపోతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ మధ్య కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ని సస్పెండ్ చేసామనుకో, కరెంట్ పాస్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది టార్క్ యాక్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయో అప్పుడు తప్పితే మిగతా అప్పుడంతా టార్క్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో టర్నింగ్ ఎఫెక్ట్ వలన ఇది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో మనకి ఫ్యాన్ కానీ ఇవన్నీ తిరిగేది అంతే కదా, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్స్ కానీ. సో అందులో పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి లేకపోతే ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో ఇందులో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా క్రాస్ ప్రోడక్ట్ టార్క్ ఇస్తే డాట్ ప్రోడక్ట్ విత్ నెగటివ్ సైన్ గివ్స్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మైనస్ m bar dot v bar. So this is minus mb or niab cos theta. niab cos theta. So what is work done in rotating a dipole from theta 1 to theta 2? Work done is equal to minus of change in potential energy. So minus u2 minus u1. So it will be mb cos theta 1 minus cos theta. Okay na? Work done is negative of change in potential energy. So magnetic dipole in magnetic field. Electric dipole అయితే గుర్తుందిగా p bar cross e bar, potential energy minus p bar dot e bar, work done p cos theta 1 minus cos theta 2. Electric dipole in electric field. Similarity same, అక్కడి నుంచి ఏమొస్తాయో అవే similarities ఉంటాయి. In the next to Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law. What is Biot-Savart's law? So electric charge flow outunte or when a charge flows moves, it will generate a magnetic field. What is the strength of that magnetic field or how to measure the magnetic field? So it is given by Biot-Savart's law.
magnetic field due to an infinitesimally small current carrying conductor at a point. So suppose a small current carrying conductor is there. So దీనిలో current pass అవుతుంది ఏనే current. So దీని నుంచి at some distance r. So this is the perpendicular distance from this point on to P. This is the r bar. So what is the magnetic field at this point due to passage of current through this magnetic loop? So we can take a small stage, it can be treated as dl bar. So ఈ dl bar ki r bar ki madhya angle తీసుకుంటాం, that is angle theta. Then magnetic field is given by Biot-Savart's law as mu naught by 4 pi I times L bar cross r cap by dl bar. Small element is dl bar r cap by r square. So then simple ga cheppalante ela cheppochu, magnetic field simple ga nenu ganaka magnetic field due to a magnetic dipole తీసుకున్నా అనుకో, ఫార్ములా ఏంటి, యాక్సిస్ మీద అయితే mu naught by 4 pi m by r square అంతేనా. కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గుర్తుందా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు చార్జ్ 1 by 4 pi epsilon naught q by r square అంతేనా. సో q ప్లేస్ లో, చార్జ్ ప్లేస్ లో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మొమెంట్ తీసుకుంటాం. డైపోల్ మొమెంట్ అనా మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ స్ట్రెంగ్త్ తీసుకుంటాం, m తీసుకోవాలి. డైపోల్ అయితే సింగిల్ పోల్, మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ అయితే m by r square రాసుకోవచ్చు, m అయితే ఓకే m by r square, లేదంటే mu naught by 4 pi. డైపోల్ తీసుకుంటే m by r cube వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీరు కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఉంటే ఏమనుకున్నాం మనము, NIA అంతేనా. మ్యాగ్నెటిక్ మొమెంట్ ఏమనుకున్నాం, I ఇంటూ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా. ఇది స్వీప్ చేసే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా తీసుకుంటే డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ ఆర్ ఆర్ క్యాప్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ యూనిట్ వెక్టర్ తీసుకోవాలి ఆర్ క్యాప్, ఓకేనా. ఎం ఏమవుతుంది, ఐ ఇంటూ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్, ఇది ఏ అవుతుంది. సో ఇది తీసుకున్నాం అనుకో, బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught by 4 pi m by r cube. So mu naught by 4 pi I times small element కాబట్టి dl bar cross r bar by r cube రాసి, r bar by r ఏమవుతుంది, r cap అవుతుందా, mu naught by 4 pi I times dl bar cross r cap by r square, where r cap is the unit vector along the point joining, line joining the point and the element. Element నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండేదాన్ని r bar అంటాం, దాని యూనిట్ వెక్టర్ ని r cap అంటాం. ఓకేనా. ఇక్కడ r స్క్వేర్ రాస్తే ఇక్కడ r cap తీసుకోవాలి, ఇక్కడ r bar అని రాస్తే r cube రాయాలి. This is called Biot-Savart's law.
మనం ఇందాక కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ డైపోల్ లాగా యాక్ట్ చేస్తున్నాము లేకపోతే సో దాంతో ఎనాలజీ రాసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కలిపితే టోటల్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ total magnetic field is equal to mu naught by 4 pi mu naught I by 4 pi integral dl bar cross r bar by r square r cap dl bar cross r cap by r square లేదంటే r bar రాస్తే కింద r cube రాయండి. సో దీని అప్లికేషన్ లో రిజల్ట్స్ ఏం వస్తాయో చూద్దాం. డెరివేషన్ అన్ని చూడొద్దు, ఇక్కడ జస్ట్ రిజల్ట్స్ చాలు మనకి. Application of Biot-Savart's law. Biot-Savart's law. ఇంతకీ ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ కనుక కరెక్ట్ గా ఈ నెత్తి మీద తీసుకున్నాం అనుకో, డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ 0 అయిపోతుందా? ఎందుకు? తీటా ఎంత అవుతుంది? 0 అయిపోతుంది కదా. డిఎల్ బార్ కి ఆర్ బార్ కి, ఇది డిఎల్ బార్ ఈ డైరెక్షన్ లో, ఆర్ బార్ ఈ డైరెక్షన్. ఎప్పుడైతే ఇది దీని నెత్తి మీదకి వస్తుందో, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అయితే కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ కి నెత్తి మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉండదు. ఓకేనా? సో థిన్ స్ట్రైట్ కండక్టర్ తీసుకుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుంది అంటే పాయింట్ which is at a distance of d, it is making an angle alpha this side, beta this side. The angle alpha, the angle beta cheste. So B bar is equal to electric field lo gurtunda. Here we can write mu naught I by 4 pi d into sin alpha plus sin beta. Okay na? Alpha beta is there. This is nothing but mu naught I by 4 pi d sin alpha plus sin beta. ఇందులో స్పెషల్ కేసులు స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, దిస్ ఈజ్ I. సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ వైర్ అనుకో. ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఆల్ఫా బీటా ఏమవుతుంది? ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ వైర్ లెంగ్త్ బాగా పెరిగింది అనుకో, యాంగిల్ కూడా పెరుగుతుందా? ఫుల్ లెంగ్త్ వెళ్ళిపోతే ఇది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ఫా ఏమవుతుంది? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు π/2. సో ఇన్ఫైనైట్లీ లాంగ్ వైర్ కి బి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆల్ఫా sin 90 sin 90 2 అవుతుంది, mu naught I by 2 pi d. అదే సెమీ ఇన్ఫైనైట్ వైర్ అయితే, so what is the direction of current? Right hand thumb rule. Magnetic field ఇటు పక్క అయితే బయటకు వస్తుంది, అవుట్ ఆఫ్, ఇటు పక్కన అయితే ఇంటూ. ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ వలన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? రౌండ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సర్కిల్. భాగ్యరాజ్ నాన్నకి చెప్పలేదు ఆడైతే తీసుకొని వెళ్ళిపోయింది. అది వీటి కాకపోతే మాదొక్కతోనే చేయించుంది కదా, 10 రోజులు బట్టి చెప్తాను. ఓకేనా? సో దీన్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్ రాసామనుకో, పి బార్ వర్సెస్ డి, ఇది ఏ రిలేషన్ వస్తుంది? ఇన్వర్స్ రిలేషన్, దట్ ఈస్ రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. బి తక్కువ ఉన్నప్పుడు బి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బి తక్కువ ఉన్నప్పుడు బి ఎక్కువ ఉంటుంది, బి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బి తగ్గుతుంది.
This is rectangular hyperbola. Next one is circular coil. What is the magnetic field due to a circular current carrying circular coil? The distance on its axial point. So suppose this is R, this is at a distance x. So actual on this cause distance is ఉంటుంది. This is root of r square plus x square. So magnetic field ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చార్జ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, దీనికి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో కాంపోనెంట్స్ గా రిజాల్వ్ చేసుకుంటే so call this as theta, it will almost become cos theta. This is mu naught I r square by 2 times of r square plus z square times d by 2. Okay now? In a circular coil, magnetic field due to current carrying circular coil on an axial point. Axial distance x తీసుకున్నాం. mu naught I by 2. So at the center of the coil ఏమవుతుంది? At the center x is equal to 0. So ఏమవుతుంది చూడండి, mu naught I by 2r. ఇదేనా? So at the center of the coil it is mu naught I by 2r. So one loop అయితే ఇది, n loops ఉంటే center of the coil for n loops, ఒక లూప్ కి ఇది వస్తుంది, n loops కి అన్ని యాడ్ అవ్వాలి. mu naught I, n times mu naught I by 2r. సో స్ట్రైట్ లైన్ అయితే, స్ట్రైట్ కండక్టింగ్ వైర్ అయితే mu naught I by 2 pi d. అదే సర్క్యులర్ కాయిల్ అయితే mu naught Ni by 2r. సో దీని ప్రొఫైల్ గీసామనుకో, అంటే డిస్టెన్స్ వర్సెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఇక్కడ నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే డినామినేటర్ ఎక్కువ అవుతుంది న్యూమరేటర్ కన్నా ఫాస్ట్ గా. సో సెంటర్ లో మాక్సిమం ఉంటుంది. ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కాయిల్ it will follow like this. దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా లాగానే ఉంటుంది, దగ్గరికి ఉన్నప్పుడు మాత్రం సో ద మాక్సిమం ఈస్ this is b bar, this is d or r. రాసే x0 ఉన్నప్పుడు maximum, that is mu naught Ni by 2r. Not down this circular coil ki current carrying straight wire. Okay na?
సో అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు an arc ఎంత, ఫుల్ సర్కిల్ అయితే ఎంత ఉంది, ఆర్క్ అయితే ఏం చేస్తారు 360 డిగ్రీస్ కింద ఉంటే μ0 ni/2r, ఆర్క్ ఎంత వస్తుంది సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ due to an arc of a circle at the center. So actually ఇది లెంగ్త్ కాదు, మనకు కావాల్సిన లెంగ్త్ ఏంటంటే ఇది ఆర్క్డ్ కర్వ్డ్ పాత్. కర్వ్డ్ పాత్ లో this is r, this is r. సో 360 డిగ్రీస్ ఉంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, ఫర్ 360 డిగ్రీస్ p bar is μ0 ni/2r. సో థీటాకి ఎంత వస్తుంది, సో ఫర్ theta degrees b bar is μ0 ni/2r times. సో ఈ థీటా 360 తో ఎంత అంటే రేడియన్స్ లో రాసాం అనుకో థీటాని, ఏం రాసుకోవచ్చు థీటా ఇన్ రేడియన్స్ బై 2π, అంతేగా. థీటా షుడ్ బి ఇన్ రేడియన్స్. డిగ్రీస్ లో రాస్తే సింపుల్ గా నువ్వేం రాస్తావు థీటా బై 360 రాయాలి, ఓకేనా. చుట్టూ కర్వ్డ్ ఉంటే μ0 ni/r ఉంటుంది 2r. సో అందులో పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్ తీసుకుంటే ఎంత అవ్వాలి, అది ఎంత పార్ట్ ఉందో అంత అవుతుంది, బై 360 రాసి ఇంటూ థీటా రాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్, what is the magnetic field due to solenoid? What is solenoid? Field along the axis of solenoid. solenoid అంటే రాడ్ తీసుకుని దీనికి నెంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్, కరెంట్ క్యారింగ్ 10 రొటేషన్స్ ఉంటాయి. సో దీని వలన జనరేట్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, కరెంట్ ఇలా లూప్ లో వెళ్తుంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ఇది లెంగ్త్ ఎక్కువ ఇన్ఫైనైట్ సోలనాయిడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ కొంచెం ఎండ్ లో కొంచెం కర్వ్ ఉంటుంది, మధ్యలో మాత్రం ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్స్. దిస్ ఈస్ b bar, దిస్ ఈస్ కరెంట్ క్యారింగ్. కరెంట్ ఇందులో పాస్ అవుతుంది I. So n is the number of turns per unit length. When n is given as number of turns per unit length, so small element తీసుకున్నాం అనుకో నువ్వు dx అనే ఎలిమెంట్. సో ఆ dx అనే ఎలిమెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ అని వస్తుంది, మనకి ఎంత కావాలి కదా, ఇది ఒక్కొక్క సర్కిల్ గా తీసుకుంటే. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ dx, ద నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ లెంగ్త్ dx, సో ఎంత వస్తుంది n times dx. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత వస్తుందంటే దీని వలన μ0 I బై n. n అంటే ఎంత రాసుకోవాలి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రాయాలి కదా.
n dx. సో ఇది సర్క్యులర్ లూప్ లాగానే ఉందా? సర్క్యులర్ లూప్ కి ఏం రాసుకున్నాం? యాక్సియల్ పాయింట్ లో అయితే నువ్వు తీసుకునేది కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది కదా, r² + x² 3/2 రాయాలి. సో r² + x² 3/2. సో దీని నుంచి dx అనే డిస్టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు x అనే డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంగ్త్. సో ఇప్పుడు ప్రతి పాయింట్ వలన జనరేట్ అయిన, ప్రతి లూప్ వలన జనరేట్ అయినంత ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి దీన్ని. సో ఇంటిగ్రేషన్ చేసామనుకో b is equal to mu naught ni/2 times cos θ2 minus cos θ1. సో θ2 and θ1 మీకు ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర కావాలంటే ఇక్కడ some middle point, this one. Middle point దగ్గర కావాలంటే ఇది θ1, సో పక్కన ఇది చేసే ఈ θ1 θ అనుకుంటే సో ఫైనైట్ సాలినాయిడ్ అయితే, ఇన్ఫైనైట్ సాలినాయిడ్ కి అయితే for infinite solenoid almost θ1 180 అవుతుంది, θ2 0. Infinitely long solenoid. So b bar at the center will become mu naught ni. సో ఎండ్ పాయింట్స్ దగ్గర ఎలా ఉంటుందంటే b బార్ ఎట్ ఎండ్ పాయింట్స్ దీనిలో హాఫ్ ఉంటుంది, mu naught ni/2. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంతా యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది లోపల. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నువ్వు దీని ప్రొఫైల్ గీస్తే దీని ఎండ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నాం. ఎండ్ లోనేమో హాఫ్ ఉంటుంది స్ట్రెంగ్త్, mu naught ni/2. This side also mu naught ni/2. This one is mu naught ni. So magnetic field due to solenoid, long solenoid is mu naught ni/2, where n is number of turns per unit length. Capital N కాదు, only number of turns కాదు, unit length కొన్న number of turns. ఓకేనా? So field at the end of the solenoid is 1/2 of at the center. సో ఇక్కడ డెరివేషన్ లో చేసామనుకో అవన్నీ ఇంటిగ్రేషన్ లో కాంప్లికేటెడ్ ఇంటిగ్రేషన్స్ వస్తాయి. మీకు గుర్తుంటే మనం ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూలుంబ్స్ లా యూజ్ చేసినప్పుడు డెరివేషన్ పెద్దవి వస్తాయి. దానికి ఏం చేస్తాం మరి? గాస్ లా వాడతామా సిమెట్రిక్ కి? అలాగే ఇక్కడ సిమెట్రిక్ గా ఉన్నప్పుడు యాంపియర్స్ లా వాడతాము. ఓకేనా? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కనుక్కోవడానికి అక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కి అయితే ఎలా గాస్ లా వాడామో ఇక్కడ యాంపియర్స్ లా వాడతాం. సో వాట్ ఈస్ యాంపియర్ సర్క్యూటల్ లా? Ampere's circuital law so for a current carrying wire or region ఏదన్నా ఉందనుకో, సో ఈ రీజియన్ లో దీనిలోకి కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది కదా. సో సపోజ్ I1 I2 ఇది ఎంటర్ అవుతుంది, ఇంకో సైడ్ సపోజ్ కరెంట్ ఈజ్ లివింగ్ ద రీజియన్ I3. సో వాట్ సర్క్యూటల్ లా సేస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ వలన దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ అవుతుంది, అంతేనా? సో లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ d bar dl bar.
సో దీని చుట్టూ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని ఆ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి బి బార్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఐ నెట్. ఐ నెట్ అంటే ఇక్కడ ఐ నెట్ ఏమవుతుంది, I1 plus I2 is flowing into, I3 is flowing out of. So you can write I1 plus I2 minus I3. Okay na? Net current entering into the field or out of the field. Net current flow ఎంత ఉంటుందో అది రాస్తాం. ఓకేనా? This is called Ampere circuit law. సో స్ట్రైట్ కండక్టర్ తీసుకున్నాం అనుకో, స్ట్రైట్ కండక్టింగ్ వైర్ ఉంటే ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ r, what is the magnetic field for a straight conducting wire? సో r అనే డిస్టెన్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? సపోజ్ కరెంట్ I is passing in this one, దీనికి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది అంతేనా? మ్యాగ్నెటిక్ ఐని పట్టుకుంటే ఇలా రౌండ్ గా వస్తుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రౌండ్ గా వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ r. సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని p బార్ డాట్ dl బార్ అంటే ఏంటి? చుట్టూ ఉన్న సర్క్యూట్ యొక్క లెంగ్త్ ఎంత వస్తుంది? సర్క్యులర్ లో ఉంది 2πr పెరిమీటరేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ ఇంటూ I. So b bar is equal to mu naught I by 2πr. ఇన్ఫైనైట్ లెంగ్త్ కింద ఇదేనా వచ్చింది, కాకపోతే అక్కడ పెద్ద డెరివేషన్ లాంటి దాని నుంచి వచ్చింది, ఇక్కడ సింపుల్ గా వచ్చింది అంతేనా? ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా సైన్ బీటా వచ్చింది, అక్కడ రాస్తే మ్యూ నాట్ I బై డి అంటే ఈ డిస్టెన్సేగా, అదే ఇక్కడ r అని రాసుకున్నాం. ఓకేనా? అదే నాన్ కండక్టింగ్ వైర్ అయితే, ఇది కండక్టింగ్ వైర్ అయితే మొత్తం కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ తీసుకుంటే, ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ తీసుకున్నాను ఆర్ని, ఇన్సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఇన్సైడ్ ఏ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్. టోటల్ దీని లెంగ్త్ r అనుకున్నాం, క్రాస్ సెక్షనల్ రేడియస్. ఇన్సైడ్ పాయింట్ తీసుకున్నాం. సో కరెంట్ రేషియో ఏమవుతుంది? కరెంటు క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా నుంచైనా పాస్ అయ్యేది, ఈ ఎన్క్లోజ్డ్ ఏరియా నుంచి I డాష్ అనుకుంటే I ఇన్ బై టోటల్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో ఏమవుతుంది? పై r స్క్వేర్ బై పై ఇంటూ స్మాల్ r స్క్వేర్. r ఇన్సైడ్ కదా, ఈ రేడియస్ r అనుకుంటే ఈ క్యాపిటల్ R, capital R, this radius is small r. So pi r square by pi times capital R. So I in is equal to r square by r square times I. So b bar dot dl bar అంటే దీని సర్క్యులర్ పాత్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2π into small r వస్తుంది, మ్యూ నాట్ ఇంటూ I enclosed ఇదేగా, కంప్లీట్ I enclosed ఉండదు, ఇంత పార్ట్ మాత్రమే enclosed అయ్యింది, r square by r square times I. సో b bar is equal to inside ఈ r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఎంత వస్తుంది? మ్యూ నాట్ IR by 2π r square. అదే కనుక సర్ఫేస్ మీద వచ్చింది అనుకో, సర్ఫేస్ అవగానే r is equal to r అవుతుంది, మ్యూ నాట్ I by 2πr. ఓకేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్ ఏ కండక్టర్ అంటే దీని ప్రొఫైల్ గీసామనుకో, ఇన్సైడ్ when r is equal to 0 it is 0,
అప్ టు 6 ఇది గ్రాడ్యువల్ గా లీనియర్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అవుట్ సైడ్ 6 1/. సో B bar is proportional to R. Here B bar is inversely proportional to R. So surface మీద వరకు and R is equal to R. ఇక్కడ maximum ఉంటుంది. ఓకేనా? magnetic field strength. అదే కనుక సాలినాయిడ్ కి అప్లై చేసాం అనుకో యాంపియర్ సర్క్యూట్ వల్ల సో యాంపియర్ సర్క్యూట్ లా ప్రకారం P bar dot L bar ఏమవుతుంది? ఇది P into L అంతేగా. ఈ లెంగ్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటుంది. సో B into L మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ is equal to mu naught into I ఎంత వస్తుంది? I net is equal to I అంటే చూడండి ఎన్నిసార్లు I ఎంటర్ అవుతుందో. ఇటు నుంచి ఒకసారి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇటు నుంచే. ఇవన్నీ ఎంట్రీ పాయింట్లే దీనిలోకి. సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఈజ్ N. సో టోటల్ లెంగ్త్ ఈజ్ L. సో ఎన్ని టర్న్స్ ఉన్నాయో అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ టోటల్ I నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటూ I. ఇంతేనా వచ్చేది? అయ్యి నువ్వు తీసుకున్న రీజియన్ లోకి ఎన్నిసార్లు ఎంటర్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతిసారి I ఎంటర్ అవుతూ ఉంటుంది కదా ఇందులోకి. సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ లెంగ్త్ రాస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇంటూ I. సో NIL. సో సింప్లీ B is equal to mu naught NI. Infinite solenoid. అదే టారాయిడ్ అంటే తెలుసా? ఇదే సాలినాయిడ్ ని స్ట్రైట్ సాలినాయిడ్ ని ఇలా రౌండ్ గా తిప్పామనుకో ఆ రాడ్ ని తీసుకుని ఏం చేశారు? రౌండ్ గా రొటేట్ చేశారు. స్ట్రైట్ గా ఉన్నాను. సో దీని చుట్టూ సో ఇందాక లెంగ్త్ ఎంతో తెలీదు. ఇక్కడ సింపుల్ గా లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2πr అవుతుంది అంతేనా? సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ 2πr అనేది ఉంది. లెంగ్త్ ప్లేస్ లో 2πr వస్తుంటే mu naught into number of turns N into I, mu naught N. So B is equal to mu naught Ni by 2π. This is magnetic field for toroid. అదే ఎక్స్టీరియర్ లో తీసుకున్నాం అనుకో గుర్తుందా? ఇందులో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ లోపలే ఉంటుంది, బయట ఏమనదు. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ సైడ్ ఏ టోరాయిడ్ ఈజ్ 0. ఎక్స్టీరియర్ అంటే బయట, ఈ లోపల కానీ బయట కానీ ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా ఈ లోపల మాత్రమే ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇలా రౌండ్ గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎక్స్టీరియర్ ఇట్ ఈస్ 0. ఓకేనా? సో రేపు ఒకసారి సైక్లోట్రాన్ ఫోర్స్ ఆన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ చూసి మ్యాగ్నెటిజం అండ్ మ్యాటర్ చూద్దాం. దీని మీద ఇంకోటి టార్క్ బేస్ చేసుకుని మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వనోమీటర్ ఉంటుంది. మూవింగ్ కాయిల్ గ్యాల్వనోమీటర్ ని సెన్సిటివిటీ ఎలా మెజర్ చేయాలి, దాన్ని యామ్మీటర్ గా ఎప్పుడు వాడచ్చు, ఆల్టిమీటర్ గా ఎలా వాడచ్చు,
ఓకేనా